Hello, good evening. So, sobe ahisa no? Yes. Okay, good to see you once again. So, janakwa tumaloke jana aji ami ki korim. Today we will be sorting out and analyzing the October 2024 Amrit Manthan magazine of CSAP IAS Academy. All right. So, do you have any question from me from the last class? Last class or kiba questions jodi tumalokor thake ba anything related to our preparation crash course ji pohisu ba mur logot tumaloke Indian economy korisa. So do you have any kind of questions that you want to ask, any basic questions or current affairs or ho jodi thake tumi tumak eta just time frame eta di asu. If you have any question, do ask, then ami laheke etu start korim. All right. So মই অলপ again basics কেটা কৈ দিও. Basics মানে আমি আমাৰ sorting to কি ধৰণে কৰি আছিলো. We were doing by numbering the current affairs with 1 2 3 4 5. যদি মই কোনোবা এটা current affairs ক 1 mark কৰিছো তাৰ মানে that it is very important. And if I have marked a current affairs number 5, then that is least important. But eta kotha mon koriba dhyanot rakhiba je least important jodi likhisu etu civil service or karone least important nohoy, only for prelims. Only for prelims he hoy. এটু মানে নহয় কি এটু কেতিয়াও নপঢ়িলে নহব, কাৰণ লাষ্ট দুটা ম্যাগাজিন যে আমি এনালাইজ কৰিছো এনেকা আমি চাইছো কি মেইনছৰ পার্সপেক্টিভত মই 1 নম্বৰ লিখিছিলো, প্ৰিলিমছৰ পার্সপেক্টিভত মই 5 নম্বৰ লিখিছিলো। ঠিক আছে, সেই বস্তুটো তোমালোকে অলপ মনত ৰাখিবা আৰু কনফিউজন ক্ৰিয়েট নকৰিবা among yourself. All right, so কিবা কোৱেশ্চন নাই যদি let me proceed with the current affairs. Okay, আমাৰ বেছি টাইম নালাগে, যেনেকৈ আমি লাষ্ট ম্যাগাজিন কেটা কৰিছো তেনেকুৱা কৰি লও। So October 2024 ত same তেনেকুৱা general studies 1, general studies 2, general studies 3 তেনেকুৱা প্ৰতিটো পেপাৰৰ হিচাপে current affairs ডিভাইড কৰা আছে, তো আমি 1 by 1 segregate কৰি লম। আৰু কি মই কি কৈছিলো that when we will be talking about the general studies 5, তো এই general studies 5 to কোনো ধৰণৰ মই segregate কৰি নিদিও, because 30 to 35% of the questions comes from the Assam part, তো আমি Assam partত বেছি ভালকে ফোকাস দিম। সো ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মই sorting segregation কৰি নিদিও, সব কেটাই number 1 হয়, সব কেটাই পঢ়িবা। all right, so let's start. চাইলো কিবা question যদি আছে। Okay, question নাই, good evening everyone. All right, good evening Drubojyoti, good to see you here. বাকি তোমালোকৰ নামবোৰ তো বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং, নামবোৰ চালে মোৰ বিৰাট হাঁহি উঠি আছে। এনিৱেজ let's start with this. Okay, তাৰপিছত আমি লাষ্টত কি চাও, prelims facts and question for prelims. See, page number 102 পৰা page number 114, তাৰ মানে here you are getting around 12 pages full of MCQs, 12 pages full of MCQs, and যদি তুমি 12 magazine বা more than 12 magazine যদি পঢ়া, then you will be covering almost 1000 MCQs. তো এই 1000 MCQs or পৰা definitely many MCQs will be common in your examination. December PDF to পোৱা নাই নেকি তোমালোকে? December PDF is available. এবাৰ চেক কৰিবাচোন এপত, যদি নাথাকে মই আৰু এবাৰ ক্লাছৰ পিছত চেক কৰি দিম। I think that must be available in the app, isn't it? কনফার্ম এটা কৈ দিয়াচোন সবে কি ডিসেম্বৰ ম্যাগাজিনটো available হল নে নাই এপত, যদি হোৱা নাই হৈ যাব। Okay, let's start. First is General Studies 1. General Studies 1 of first current affairs. Status of Swachh Bharat Mission. Okay, Swachh Bharat Mission
It is the Swachhta Abhiyan of India. Ki when the Modi government was formed in 2014, তেতিয়া Shri Narendra Modi launched the Swachh Bharat Abhiyan. তো ইয়াৰে বেসিক্সৰ পৰা questions আহিব পাৰে. So এটুক মই number 1 দিম. Like ইয়াতে progressৰ কথা লিখা আছে. So এইবোৰ numbers are again not important. Just what is important, that is about the Swachh Bharat mission. So here you will get about this about Swachh Bharat mission, SBM. Originally launched on 2nd October 2014 to achieve an open defecation free India. Open defecation free means खुले में शौच करना is open defecation. तो इंडिया को ओपन डिफिकेशन मुक्त भारत बनाना है कि कोई भी इंडिया में ओपनली शौच ना करे. ठीक है. सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. तो डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यूज की আহিব পাৰে, which is the main objective of Swachh Bharat mission launched in 2014 বা 2014 launched in নাহাকে আহি যাব পাৰে कि which of the following statements are correct regarding this. But consider the following statements. Number 1, Swachh Bharat mission was launched on October 2, 2014. This date is very important. October 2, 2014, this date is very important. Ahile, then the main objective of SBM was to make India open defecation free. So SBMU माने SBM urban की है, it was introduced with a renewed emphasis on solid waste management. Solid waste management की जुनबुर waste हमार घरों पर उलाय, then industries और परा factories और परा उलाय आरु dump site और dump करा है. Those are solid waste. So solid waste management aiming to clean all cities dump site by 2026. This is again important कि SBM 1 और कथा तो होई गोल. SBM 2 motive की to make the cities, the urban areas clean by emphasizing on solid waste management. Okay, this is a potential question material in your magazine. Fine. तो एबुर तो बारू important হয় from your mains perspective, but हेबुर prelims ত দৰকাৰ নাই, but পঢ়িবা যদি হেতু গুটেটোৱে পঢ়িব লাগিব. So এটুক মই 1 বুলি দিছো. So hopefully তোমালোকে হেবুৰ regularly যেনেকুৱাকে মাৰ্কিং কৰি আহিছা তেনেকুৱাকে মাৰ্কিংটো কৰা. Number 2, resurgence of piracy due to Red Sea. Tensions, piracy, Red Sea tension on 2.0. Nahi. Let's right. পঢ়িব পাৰা ইয়াতে Red Sea কথা যেহেতু আছে geography part আহি যায়. So geography part যদি আহি যায়, এটো নিউজ যদি পঢ়া তোমালোকে, let me give it a number 2. Why I am giving it a number 2? এটো current affairs ওপৰ নাহিব পাৰে, but here in this current affairs there is a mention of Houthi attacks. Who are the Houthi বা who are the Houthi rebels? Houthi rebels কোন হয় এটো আহিব পাৰে এক্সামত. Gulf of Aden ক'ত situated হেতু আহিব পাৰে examination. Red Sea related question আহিব পাৰে examination. মানে এটো current affairs or পৰা basics ত focus হ'ব পাৰে. So just you will read this news just to identify these terms and you will upgrade or upskill your preparation. Okay, বাকি ইমান হেৰি এবোৰ নাহে বাৰু, এবোৰ নাহে. আহিলে এইটো পাৰ্টৰ পৰা question you can expect. Next, number 3, world's rivers faced driest year in 3 decades.
This is important, but let me see the news little bit. Yes, yate olop geographical terms tumi pai jaba, like Lake Titicaca ক'ত situated আহিব পাৰে, Lake Titicaca. So let me give it a number 1. Though here it is written importance for mains, yes, it is important for mains, but wherever you will find these geographical locations, rivers, glaciers, if you have not covered that earlier, you will cover it. So janekwa ei Lake Titicaca uporot question eta ahibo pare. So if you do not go through this news, you will not come across this particular term. Celebration of classical language status for SMEs. Yes, so etu important hobo. Means boli likha ase tothapi moi yate number 1 dim, because classical language ki hoy, classical language classification hobole ki prerequisites lagibo hebur prelims or directly ahibo pare. Okay, ki classical language or prerequisites. Prerequisites. Okay, mark korisa sobe. Okay, so event to namo mod rakhiba Bhakha Gaurav Saptaha, a week long, November 3 pora 9 hitu date তেনেকুৱা কোৱেশ্যনত নাহিব, বাট ইভেন্টটো নাম মনত ৰাখিবা আৰু যোনটো তুমি চাবা কি ক্লাছিকেল ল্যাঙ্গুৱেজ হবলে কি প্ৰিৰিকুইজিটছ হয়, দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে বেসিকত ষ্ট্ৰেচ কৰিব লাগিব। নাও সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেকশনছ টু ইৰাডিকেট চাইল্ড ম্যাৰেজেছ নালাগে, ইটো পিওৰলি মেইনছৰ কাৰণে হয়। সো দিস নিউজ ইউ উইল ষ্টাডি ফৰ দ্য মেইনছ এণ্ড নট ফৰ দ্য প্ৰিলিমছ। Okay, but a act to alop tumalage mon koriba, Prevention of Child Marriage Act, PCMA Act, mane which of the following acts prohibit child marriage? To kiba kibi actor naam bonai eta dibo pare, ei actor naam to important hoy, jodi para etia likhi thoi dia ki child marriage of prohibit kore Prohibition of Child Marriage Act 2006. The PCMA prevails over personal marriage laws. Uniformity in enforcement was emphasized by the court. India among 5 nations with the largest population living in poverty. Tumar eneko lagibo pare ki 8 other countries, Pakistan, Ethiopia, Nigeria, hebor para questions prelims ot ahibo pare, but I am telling you nahibo. This will not be asked. So it took my number 5 he dim. Juntuk number 5 dia, so I won't discuss. Juntuk number my 1 2 dim, he took my question perspective to koi dim ki dhorna ahibo pare. Supreme Court calls for ban on child betrothals. The Supreme Court on Friday held that child betrothals used as a clever ploy to duck punishment under the Prohibition of Child Marriage Act violate basic right of free choice. So yate what you may study about, yes, you can study about child betrothals. What is this child betrothals? Which of the following statement, question to ke koi diu, which of the following statements clearly explain child betrothals? It is the pre-marriage engagement of minor still prevalent in some areas. Pre-marriage engagement mane biya hoar agot bacha dujonor engagement korai thoi die ki future ot goi olop dangor hole ihotor majot biya hobo. That is known as child betrothals. That is also ban on child. Supreme Court calls a ban on that, because that also indicative towards child marriage. This child betrothals is nothing but a kind of child marriage only. ঠিক আছে,
So this is important. Betrothals too important hoy. So I am giving it a 1 only. Okay, general studies one not basic news nasile from October. General studies 2 pai jaba bhale khini news. Creation of 39 sub districts in Assam. Yes, here you may study about the sub districts. What do you understand by sub districts? So it took my dim number 1. Okay, so a administrative setup to পঢ়িবা, objective বোৰ পঢ়িবা, phase 1 phase 2 phase 3 দৰকাৰ নাই. Okay, নহয় এটো বাৰু বেলেগ নিউজ হৈ যায়. ঠিক আছে, let me okay, so এইখিনি এই দুটা পঢ়িলে হ'ল, this one and this one. Next is Cruise Bharat mission launched by Sarbananda Sanwal. We have already discussed this. আমি পিছতো আমি নৱেম্বৰৰ মেগাজিনত এটো চাইছিলো, ডিসেম্বৰৰ মেগাজিনত হেতু চাইছিলো. So এটুক মই দি আছো 1 because but already যদি তুমি আগতে এটো পঢ়া এটো পঢ়িবা তাতে পঢ়িলে আৰু দৰকাৰ নাই. Don't do double working. Otherwise, if you have read it earlier, just leave it. Launched by which ministry, and event location, no, event location not important. Event location not important. Phase 1, phase 2, phase 3, dorkar nai. Yate ministry to dorkar aru this, what is this Cruise Bharat mission, that is necessary. So yes, vision and mission to silole hall. Next, Ladakh's demand for special status. That we have covered already in November magazine, if you remember our last class. So jodi ami hetu cover korisu tetia hole dorkar nai. So etuk moi number 5 di asu aru etu eneo prelims ot teneko nahe ahile moi last class u koisilu ki special status related basic polity part khini question ot ahibo pare, that is separate. But Ladakh related news just headline to janile hol. Eneko nahoy ki tumi headline to no porhiba, headline hokolo news or porhiba, but gute news to one by one no pohilo hobo. Number 4, UK cedes Chagos Island sovereignty to Mauritius. That is done. News to repetitive ase, so hekane magazine ot tumi bahut bostu repetitive pai jaba. So Chagos Island or tumi ki sabo lage, location to sale hol, baki news wise number 5. Lottery ban in Assam as per Guwahati High Court. Number 5, prelims related news dorkar nai. Swimming proficiency mandate for officers. Number 5. Number GS2 number 6 ok my number 5 disu. Jaishankar to attend SCO meeting in Pakistan. Okay, here you will read about the SCO. So here you will find the important details about the SCO. So you will be studying about the SCO. Shanghai Cooperation Organization, SCO. This is important. Number 1. About to be important hoy rather than this. This about is more important rather than this point. So this point you may skip. And obviously you will see the members as well. SCO members khini tomalogor lagibo. Zero FIRs and translation directive. Number 5 dilu na lage.
PM internship scheme বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাট এগেইন যদি এইটো আমি আগতে পঢ়িছোঁ এতিয়া আমি নপঢ়োঁ ৰিমেম্বাৰ দিছ এতিয়া এনেকুৱা হৈ থাকিব ৰিপিটেটিভ হৈ থাকিব implications of Israel-Iran conflict on India হেতু আমাৰ মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভত হয় ইয়াৰে আমি নম্বৰ 5 দিলো নালাগে India France strategic dialogue number 5 Namaste scheme যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম চাবা পিছত পঢ়িম বাট আগতে নম্বৰ 1 টো মই লিখি লম why in the news আচ্ছা goal ki transform SSW into sanipreneurs so yar pora etu question bonibo pare ne nai sanipreneurs mane ki quote unquote sanipreneurs mane ki option number 1 2 3 4 ki hoy sanitation entrepreneurs by offering capital subsidies for self employment sanitation entrepreneurs mane those entrepreneurs ba those type of business who engage themselves in sanitary মানে cleanliness waste management মানে কিছুমান বিজনেস waste managementৰ ওপৰত কাম কৰিব how disposal then your sewerage treatment হে ধৰণৰ বস্তু কিটা আহি যাব sanipreneursত eliminate fatalities in sanitation work improve চলো গোল হৈ গল ইয়াতে এটা ধুনিয়া এটা টার্ম পালো sanipreneurs হেতু question potential আছে progress ebur pohilaba poriba jodi constitutional safeguard itu mainsor pora important hoy but if you are reading this news namaste scheme then you must see it so ki asile to 92% of workers cleaning urban sewers septic tanks are from SC ST OBC that was in the news so namaste scheme is about to transform SSW into sanipreneurs Israel's ban on the UN chief number 5 etu dilu ne number yes number 1 number 14 India Maldives currency swap agreement currency swap ki hoy etu ahi jabo basics ahi jabo and this is number 1 India Maldives currency swap agreement now see what is this A currency swap is an agreement between two countries to exchange currencies under predetermined terms. All right. So, janako example, Bangladesh providing a dollar loan to Sri Lanka with repayment in Sri Lankan rupees. Mane Bangladesh dollar loan provide korise Sri Lanka kintu Sri Lanka repayment koribo in Sri Lankan rupees ei je agreement to predetermined korilwa hobo in presumptive way that is known as currency swap so India Maldives ot loan dile to India kenekwa ke payment to bisaribo etu agor pora je predetermined kora hobo that is known as currency swap Okay, next. National Commission for Protection of Child Right. Yes, read it. Number 1. Because it was a commissioner kotha koi ase tare pore prelims questions bonibo pare. So read it very nicely about NCPCR. NCPCR short form to the acronym to the it may be asked to kihor karne hoy. India Canada diplomatic row. Number 5. Number 5. 17. President's rule revoked in JNK. So it president rule to basic hoy jabo. To basic to yatte tumi na paba hetu tumar polity dot paba. So he karone etuk moi number 5 buliye dilu. Union Cabinet approves health cover for all aged 70 and above. Okay, number 5. Etu particular paragraph ot tenoka kono questions nai. India Algeria relation, international relation ot bahut news pai asu ami yate. Number 5. Okay, but
কি হ'ব যদি নিউজত আছে এলজেৰিয়া এণ্ড অল এইবোৰ ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিখিনি অলপ চাই ল'বা ইহঁতে কাৰ লগত কি বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে যদি বাৰে বাৰে চাইছা কি মেগাজিনত এপিয়াৰ হৈ আছে নামকেইটা ইহঁতৰ জিঅ'গ্ৰাফি কেইটা চাই ল'বা ঠিক আছে ইণ্ডিয়া reiterates opposition to China's BRI at SCO conclave. BRI की Belt and Road Initiative. तो BRI related questions आहिबो पारे trivial है, but I will just give it a number 3. One Belt One Road or related prelims question आहिबो पारे OBOR. One Belt One Road Initiative বা Belt and Road Initiative হেতু related questions আহিব পাৰে so এটো অলপ বেলেগকে তুমি চাই ল'ব লাগিব এবোৰ India's debt burden Pakistan's debt concern হেবোৰ তোমাৰ কোনো দেখাৰ দৰকাৰ নাই just OBOR টো অলপ separately চাবা validity of section 6A of citizenship act একদম important number 1 citizenship act or 6A এর validity কি that you have to look into. So here all the provisions are listed. All the provisions are listed here. So we will be reading from here. Okay, you may find ki sir ami alop explain kori gole bhal because explain jodi koribo jao iman kom time ot it is not possible to be sorting out each and every news from this magazine because aji jodi eta topic start koru eta topic or minimum 15 minutes ke lagiboy but moi agote koisu we will be just doing the sorting out already tumalokor hi sorting out khini lage gute explanation to moi kyo kora nai because all the explanation has been given in the magazine itself in very simple language ঠিক আছে ইটো পঢ়িলে তোমালকে গম পাই যাবা আৰু যোনবোৰ বেসিক্স পাৰ্ট হয় that is already covered in your crash course যোনটো almost we have completed just তোমালকৰ CSAT part খিনিয়ে চলি আছে by this 17th of February we will be wrapping up the crash course যদি তোমালকৰ কিবা কবলগি আছে crash course related কাৰণ 17th ত আমি হেক কৰিম crash course টো then you can just let me know today itself মই জানো সাগে কিবা এটা কবা because notification এতিয়ালে আহা নাই exam কেতিয়া হ'ব এটো সবৰ মনতে এটা question চলি আছে কি কেতিয়া হ'ব exam এপ্ৰিলত হ'ব নে মাৰ্চত হ'ব নে কেতিয়া হ'ব notification কেতিয়া আহিব that is a very kind of a confusing state we are in but eto within few days that we will be sorting it out clear it out okay so moyo iman beshi bhabi thaka nai ki notification ketia ahibo because I think ki my students are getting enough time to prepare themselves notification jetia hok jetia exam hoy marchot hok kinba aprilot hok you must be able to give the examination and clear it in the first shot SC on exemption on marital rape okay ito moi 1 number di asu ha kiyo mur lage jodi ei exception or bora jodi ahe chance kom but still if it comes ki ei je exception or kotha koise what are the exceptions to the marital rape so what are the exceptions that has been given by the Supreme Court to ei bostu tu sai loba IPC section sebur na hai just you read the whole news along with what is the exception exception 2 to section 365 of the IPC states that sexual intercourse by a man with his wife if she is not below 15 years does not amount to rape so 8 honor questions kintu UPSC hodise bohu bar so jodi UPSC hodise tetia hole APSC can definitely ask this legal exception rooted in colonial era laws has been criticized for perpetuating patriarchy and violating the rights of married women. Pending cases in Assam subordinate courts. No. Number 5. Delhi Declaration Mission Karmayogi na about the civil servant
each civil servant, that is Karma Yogi, to complete 4 hours of competency linked learning via IGOT modules. Number 1 etu sai loba yate tumi bahut mission Karma Yogi related sob bostu pai jaba almost. There are feature of the mission Karma Yogi IGOT platform ki hoy, it is a standardized tailored learning for civil servant ki hey civil servant IGOT platform pora civil servants could know about the machinery kanaka ki how to do the good governance and everything. IGOT platform pora eta training era diya jabo from the government. So this is very important, this IGOT platform. Bomb threats to airlines, government plans to amend aviation safety rules. Number 5, India China agreement on patrolling along LAC. Number 5. ঠিক আছে, Supreme Court terms Assam police encounters issue. Number 5. I know it is very helpful because many of the news I have been sorting it out ki hetu tumaloke mane nopohilo hobo prelims karone. PM Modi and Z endorse border patrolling pact. I am just giving it a 2 and just give it a read. Ahibo pare kiba eta banai. India Sri Lanka defense cooperation. Itu অলপ important যেন লাগিছে কিন্তু okay significance no hobo. Number 5. Asian Development Bank approves $434 million loan for renewable energy in Assam. You do one thing, when you come across the news, read about ADB basic. ADB basic to sailo bakhali. Okay, our headline keta just mod rakhile hol. Headline keta important, baki news to tumi nasale hobo. I am giving it a 4. Government's approval of 100 crore venture capital for space startups. Number 5. India's diplomatic strain with Canada over Khalistan issue. Number 5. Dengue cases in Kamrup Metro. Dengue related ahibo pare. Olop science related news. Like dengue from which mosquito? Can you tell me from which mosquito? Kuntu mosquito pora dengue is spread. This is very much popular in news. Janibo lage etu. Please tell me. Ki hobo? Yes, Pubali, right. It is Aedes aegypti. Spelling to more bhul hole koba. Aegypti. Aedes aegypti. Okay, ei dhoroner questions ahe kintu. So whenever you come across this, just think ki hobo pare. Jodi likhao nai tat mane you try to just frame question in your mind.
যেনেকৈ ইয়াতে কিন্তু এডিছ ইজিপ্টিৰ কথা চাগে লিখা নাই এইটো ডকুমেণ্টত অ' নো আছে এডিছ বুলি লিখা আছে এডিছ বুলি লিখা আছে বাট প্ৰিচাইছলি ইট ইজ এডিছ ইজিপ্টি অ'কে Okay. India-Germany strategic partnership, number 5. CJI Chandrachud names Justice Sanjeev Khanna as his successor. Etia to baru CJI Justice Sanjeev Khanna hoy. Etu poha related ekku nai baru. Just basic ot hoi jabo about judges selection appointment related news of nai just main hol first paragraph first headline to a mean. Germany needs India's labor force. Right to die with dignity. It was an article in Indian Express. Give it a read, huh? Give it a read. I'm just writing a number 1. Ahibo pare. Interesting hoy. A right to die with dignity ki hoy. Well, legal evolution ki hoy. You will come across Aruna Shabag case, common cause case. Alright, ei keta olop living will ki bostu hoy. Ebur olop pai jaba tomaloke. So etu olop sailole bhal. 1 number লিখিছো আহা chances বেছি এটো নহয় মোৰ মতে trivial হয় কিন্তু অলপ interesting হয় that's why I am telling you just read this Myanmar civil war and resistance offensive number 5 Modi extends Ayushman Bharat over 70 years Ayushman Bharat to important হয় বাকি এটো নিউজত Silo. Yes, read it. Ase likha ase content ase. So I am giving it number 1 because here you will get about your Ayushman Bharat highlight. Yate ki highlight olop pai jaba. E ki highlight keta pori loba. Janeka ate ase aru eta portalor naam You Win portal. Digital vaccination tracking for pregnant women and children. Just like COVID or time of COVID asile. So digital vaccination tracking for pregnant women or karne ki hoy? You Win portal. Brazil rejects China's Belt and Road Initiative. Number 5. Prelims hoi gole ebur sob poriba de. Jodi number 5 likhisa hebur mains or karne sob 1 boli likhi thoi diba. Okay, there is one thing to be read here. See here, BRICS or at overview ase. 16th BRICS summit or solop point ase. So 8 to ek kaam koru. Jihetu content kisuman ase. Hetuk moi 5 nidia ke. Hetuk moi 2 diasu. Mane etu news or karne nohoy. Moi just kyo diasu because our team content yate include korise about writing about the BRICS and writing about the 16th BRICS summit. So hekane eburor por olop questions ahibo pare BRICS or pora questions ahibo pare that's why you read it from here. Janekwa contingent reserve arrangement hebu to economy basic hoy new development bank ei bostu ke olop sabo para iare pora questions ahibo pare. Chalo GS2 to iman nasile let's see with GS3 I think today we will be just completing very soon extension of armed forces special hall itu olob agoto saisilu number 5 India ranks up in the global innovation index number 1 global innovation index okay yate details pai jaba okay you will get this global innovation index or structure to pai jaba ekane number 1 okay surplus rains to help reduce food inflation na lage number 5
PM Modi inaugurated biogas plant across India. Itu olop focus ot ase no Assam related hoy. So Assam related moi jot sao olop number 1 moi eta logai dibo bhal pao. Among these 4 key projects are being led by Oil India Limited in the following city: Guwahati, Jorhat, Shivsagar aru Tinsukia. Ei news to pohi loba. So ekane 1 di dilu. MCQs board answer nai. MCQs board answer asile kiba miss hoise niki last magazine or sabole aji ami last etu jailo MCQs moi nije yate verify korim answer ase ne nai. All right, thakibo lage answers. 64 crore boost to industry. Number 5. Bharat Jan government backed generative AI initiative. Read it. Number 1. Bharat Jan government backed, government of India backed generative AI initiative hoy eta. Yar etu sabo para je Bharat Jan to ki hoy. Simple question ahibo pare. India's first government funded multi-modal AI initiative. Assam government's initiative on soil health card. Okay, Assam ase jodi moi 1 number dim. Elimination of Naxalism by 2026. Number 5. Assam government's initiative to regenerate bills. Number 1. Assam government jodi ase moi dime etu. Whether it is important for mains or prelims, I have to give it. Number 1. Because Okhomor yate 129 billor kotha ase. Tare majot jibu important bills so hebur olop study koriba. Because when you will be just striking on this particular terms 129 bill, to Okhomor billor bikhoye tumi olop research koriba. Hebur bostu moi tomak koi diu. Riverine dolphin population. Riverine dolphin or bikhoye ahibo question. Number 1. Oil palm farmers challenges in Goalpara. Oil farm farmers ki hoy hebur ahibo pare 1 aru Goalpara jehetu hekarne number 1. Oil palmedi ba palmedi ki hoy hebur ahibo pare. Palm cultivation related facts hudibo pare. Project Dolphin yate ase, you will be reading this. NASA's Europa Clipper mission. Number 1. Europa Clipper mission ki hoy? Europa Clipper mission car hoy? Good explanation dhuniya ke diya ase, just you have to read it. Like the Europa Clipper mission by NASA aims to explore Jupiter's moon Europa. So question ki haibo? Which of the following is a moon of Jupiter, or Europa is the moon of which of the following planet? Okay, so Europa bikhoyo diya ase, you can read it from here. Assam's request for telecom and mobile manufacturing unit. Itu no, iduk moi 5 diu, itur pora questions important nai. Greenwashing guideline. What is greenwashing? Number 1. Greenwashing ki hoy? Ki ji kisuman product saba ehote labeling kori die, green labeling bulio kobo para ki it is environmental friendly. Bahut bostu ami aji dedit kinu ki di die mane even ki ami green color buli sale we think ki to green or environmental friendly. So it is a marketing strategy ja green washing buli koa hai. To stop businesses from making exaggerated or deceptive claims about the environmental advantages of their products. The center has released a new recommendation that is important. Direct question ahibo pare, which of the following explains green washing?
Then a process, Haber-Bosch process, number 1. কি হয়? It is a method allowed industries to develop cheap synthetic fertilizer which was a critical component in the sevenfold rise in the world's food supply. So, etu jogar pora questions ahibo pare. What is this Haber-Bosch process? Etu hol this is a method actually which is allowed for the industries to develop cheap synthetic fertilizers. কেতিয়াবা কি হ'ব ফার্টিলাইজারৰ জগাত ফাইবার্স বুলি লিখি দিব তো you will get confused. 73% decline in wildlife population. এটো পঢ়িব লাগিব মই নাম্বাৰ 1 দিলু because এটা লিভিং প্ল্যানেট ৰিপোৰ্ট তো কোনে পাবলিশ কৰে WWF World Wildlife Fund. So হৰু বস্তু ইয়াৰ পৰা উঠাই questions frame কৰিবা. Okay, আৰু গুটেই Haber-Bosch processor details ইয়াতে দিয়া আছে. China cautions India over Taiwan de facto consulate in Mumbai. দৰকাৰ নাই. New method for producing next generation anti-venom. Science and tech হয়. অলপ আমি চাম ইটো number 1. Scientists create new method for producing next generation anti-venom. মানে সাপে কামুৰিলে তো venom দিয়ে তো ইটো কাটিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব anti-venom. তো ইয়াতে পিকচাৰো দিয়া আছে. Snake venom anti-serum. সেই ধৰণৰ তো ইয়াতে কিছুমান স্নেকছৰ নামো দিয়া আছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা তুমি এনভায়ৰনমেন্টত গুছি যাবা সো ৰাসেল ভাইপাৰ ছ স্কেল ভাইপাৰ স্পেক্টেকল কোব্ৰা কমন কাৰায়েট হেবোৰ কোট ইণ্ডিয়াত কোট সবতকে বেছি পোৱা যায় বা যেনেকুৱা ইণ্ডিয়াজ বিগ 4 venomous snakes. India's চাৰিটা সবতকে বেছি venomous মানে poisonous snakes, Russell viper, saw-scaled viper, spectacled cobra আৰু common karaite. এইবোৰ বস্তু চাই লবা. Call for safety for states winged visitors. Number 1. Aranyak is organizing this. Aranyaker ওপৰত question আহিব পাৰে হতে কি organize কৰে GST exemption না লাগে number 5 Kaziranga emerges India's second butterfly diversity hub. Etu পঢ়ি লবা অলপ important হ'ব পাৰিব breed seeder kiba kiba ahibo janekwa yate ase Burmese thring glassy ceruleum dark bordered hedge blue kenekwa ki dhoroner questions ahi UPSC APSC like consider the following item ba consider the following name glassy cerulean dark bordered hedge blue Andaman yellow banded flat. The above names are of which species? কোনটো স্পিচিজৰ নাম হয় কি স্পিচিজৰ নাম হয় বাটাৰফ্লাই হয় বার্ড হয় স্নেক হয় কি হয় পোক হয় তো ইউ উইল বি রাইট রিটেন তো এবোৰ মানে ইউপিএসসি এভৰি ইয়াৰ এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে নাম্বাৰ 1 মাৰি এটো ষ্টাৰ মাৰি থৈ দিয়া কি ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে এই নাম কেটা ইম্পৰ্টেন্ট সো মানে কি হয় নাম কেটা মুখস্থ ৰাখিব লাগিব নেকি মুখস্থ নালাগে কিন্তু যদি বাৰে বাৰে অলপ পঢ়িলো আনো মনত না থাকে কিন্তু এক্সামিনেশনত যদি হিটো নামটো সোয়া তোমার তেতিয়া লাগিব এটো তো বাটারফ্লাই আছিল মানে সাবকনশিয়াস মাইন্ডত স্টোর হৈ যাব অটোমেটিক্যালি সো এটো মানে ইয়াৰ পৰা তিনিটা চাৰিটা নাম মেবি মনত ৰাখিব পাৰিবা বাট ইমান হপা নাম যদি আছে তো হেতু মনত ৰাখাটো পসিবল নহয় ও আনলেস এন্ড আনটিল ইউ আর জাস্ট স্টাডিং অ্যাবাউট অল দিস বাটারফ্লাই লৈ যদি স্টাডি কৰি আছা এনভায়রনমেন্ট ইকোলজি পার্টিকুলারলি স্টাডি কৰা ওকে সো তেতিয়া বেলেগ কথা বাট এজ এ সিভিল সার্ভিস এসপিরেন্ট ইমান নাম মনত কৰাটো পসিবল নহয় কিন্তু অবভিয়াসলি যদি পঢ়িছা বাৰে বাৰে এটুক পঢ়িছা তেতিয়া মনত না থাকিলেও সাবকনশিয়াস মাইন্ডত স্টোর এক্সামিনেশনত যদি নামটো চাইছা তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়েস
এটুটো বাটাৰফ্লাই হয় তেনেকুৱা মোৰ লগত বহুতবাৰ হৈছিলে মোৰ নামটো মনত নাই কিন্তু মই যেতিয়া ইউপিএসসি দিও তেতিয়া কি হৈছিলে ইয়েস এটু বাৰ্ড আছিলে হেতু ফ্ৰগ আছিলে হেতু তেনেকুৱাকে মনত মোৰ থাকি যায় Donor recommends 11 projects worth rupees iman for Assam. Number 2 dilu পঢ়ি বাইটো 2 বা 1 জিয়ে দিৰু you will study it ha ইয়াতে কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টত কি প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছে তোমাৰ এই এমাউন্ট বুৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু প্ৰজেক্টছৰ নাম কিটা অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় pollutant specific vermicomposting solution by Assam scientist Number 1 is due because Assam related hoy read it our environment ecology specific solar import and India's renewable energy goals Number 2 cyclone Dana Number 1 every magazine we are getting one name at least one name of the cyclone so cyclone basic or pora geography basics or porao cyclone to bahut bhalke pori loba cyclone typhoon hebor IMF growth projection na lage India's 4th nuclear submarine launched তামানে S4 এই নামটো INS Arihant S2 SSBN নাম দিয়া হৈছে SSBN India's 4th nuclear submarine number 1 বুলি দিলো these names can be asked Nvidia to supply AI chip to Reliance number 5 Protected areas are seeing faster biodiversity decline. Number 5. India's first private military aircraft facility. Sabo para itu. Kot itu mane India's first private military aircraft facility to kot ase itu sai logo par number 1. To kundu jagat Vadodara. Spain's prime minister is in Vadodara to open India's first private military aircraft. A Tata Airbus collaboration. Is জগাটোৰ নাম লাগে Digital arrest fraud scams in India number 1 দিলো question may be asked digital arrest কি হয় okay এই আছে ইয়াতে ধুনিয়াকে like scammers pretend ki police officer or dress hot tumak video call koribo to they will pretend that they are the police officer aru tumak ki koribo digital arrest tumi tate bhoy khai tumar bahut ki details bur koi diba tenaka ke tumak ki scam koribo tumar poisa bank account pora loi jabo so be very careful of this India's growing reliance on imported oil and natural gas Mission Zero Casualty Number 1 Itu ki related asile Cyclone Dana no one died zero casualty mission successful Sericulture potential in northeast region okay I'm giving it a 2 silo by 2 FinMin flags software urban demand factory output FinMin mane ekun hoy finance ministry number 5 UN report urgent action required to cut emission yes etu pohilaba number 1 dilu India China border disengagement in eastern Ladakh
Number 5. Opposition tree felling দরকার নাই. Number 5. এটো বড় কোনো কোশ্চেন নাই. Private sector's role in India's e-bus transition. E-bus to compare. So, but here पर ना सब बड़ा PM e-drive scheme to की है. Okay, so general studies 5 माना Assam part. गुटे आसाम पार्टक 1 বুলি মার্ক কৰি থৈ দিলো সব পঢ়িবা তাতে নো সর্টিং মই কোনো এটা ম্যাগাজিনত সর্টিং কৰা নাই সো ইয়াতে জি আছে এভরিথিং ইউ উইল বি স্টাডিং মই ডাইরেক্টলি এমসিকিউজত যাও কি এমসিকিউজত আনসার আছে নে নাই উই উইল জাস্ট চেক ইট ওয়ান্স যেহেতু এজনে কইছা আনসার পোৱা নাই তুমি সো মই চাই লও অলরাইট ওকে এটু ম্যাগাজিনত answer নাই no so November to answer asile moi saisilu etu answer nai thik ase nai jodi kono heri nai tumi from one point of view it is good because answer nai because so as a test paper hituk loi loba give it as a test after giving it a test then cross check nijor por olop research kori cross check kora ki etu কি হয় আনসারস কি আহিব মিলাই লোৱা কাৰণ আনসারস থাকিলে কি হৈ যায় কিছুমান ম্যাগাজিনত তুমি আনসারস পাই যাবা তিতে অলরেডি সলভিং অৰ টাইমত আনসারটো চাই ললে তুমি অটোমেটিক্যালি টেস্ট দিব নোৱাৰা সো যদি আনসার নাই টেস্ট দি লোৱা এটো নিজে দেন নিজৰ সেলফ চেকিং এটা কৰি লোৱা বাই জাস্ট ৰিসাৰ্চিং ওভার দ্য নেট কি আনসারটো রাইট হয় নে রং হয় ঠিক আছে নাই যদি এতিয়া কোনো কৰিবলে একো নাই স্টিল এবাৰ লাস্ট চাই লও yes chalo nai no issues so kone taneko nai jodi moi bhal boliye bhabilu as a test diba just get it checked all right so ekdom last ase niki sai lo roba no no answers diya hai nahi so diya nahi jodi nije give it as a test and do a self checking Dhrubayoti Kolita is saying CSCP has one of the best magazine and it is yes because every day to magazine or upot kam hoy ঠিক আছে জুনবুৰ পিডিএফ ত জুনবুৰ ম্যাগাজিনত আনসারস দিয়া আছে ইটস ওয়েল এন্ড গুড জুনবুৰত দিয়া নাই হেবুৰক টেস্ট হিচাপে দিয়া আৰু নিজে নিজক সেলফ ভেৰিফাই কৰা ওকে সো আজি আমি অক্টোবৰ 2024 টু কৰিলো তাৰ পিছত নেক্সট ক্লাস আমি অক্টোবৰ হৈ গল তাৰ সেপ্টেম্বৰ নেক্সট ক্লাস আমি কৰি আছো সেম সর্টিং আমি কৰিম অলৰাইট সো টিল দেন সাইনিং অফ ফ্রম দিস সেশন we will meet in the next video thank you so much bye bye good night